বন্ধন নিউজ খবরের বন্ধন শুরু করছি আজকের খবর। গভীর ষড়যন্ত্র, বিপর্যয়ের বাজেট, মোদী সরকারকে কটাক্ষ তৃণমূল নেতৃত্বের, কেন্দ্রীয় বাজেটের কড়া সমালোচনা সরব তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফের এই বাজেটকে বাংলার বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হলেন। এদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটে কড়া সমালোচনা আগে মুখর হয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নির্মলা সীতারমণের পেশ করা বাজেটকে বিপর্যয় আখ্যা দেওয়া হলো তৃণমূলের তরফে। দলের তরফে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অমিত মিত্র শনিবার বাজেট নিয়ে চূড়ান্ত হতাশা প্রকাশ করেছেন। এই বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই করেননি বলে অভিমত তার। In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. বাংলা যখন 18টা সাংসদ জিতিয়ে পাঠিয়েছিল তখনও বাংলাকে কিছু দেয়নি। আজও বিজেপির 12টা সাংসদ রয়েছে, বাংলাকে কিচ্ছু দেওয়া হয়নি। এবং এই যে 12 জন সাংসদ রয়েছে কেউ কোনোদিন প্রতিবাদও করবে না। বাংলা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, আজও বঞ্চিত, বাংলার জন্য কিচ্ছু নেই। 2025 সালে এই বছর নভেম্বর মাসে যেহেতু বিহারে নির্বাচন আছে, বিহারের জন্য সবকিছু করা হয়েছে। এটা তো নির্বাচনকে মাথায় রেখে করে, সাধারণ গরিব মানুষের জন্য তো কিছু করে না। Was a disaster for the common people. And there is a deep rooted conspiracy indicated by a lot of experts today. Aside from that, of course, we'll come to the tax cut, so-called tax bonanza, in a moment. First, what has the budget done for the common people? It has cut everything. Social services cut by 16%. Housing cut by 4.38%. Welfare and scheduled castes and scheduled tribes, believe it or not, cut by over 3%. Then you come to social services and welfare, very important for the common people, cut by 5%. Now, what is interesting is that even food subsidy, believe it or not, food subsidy had been cut by 1%. And what for, there's nothing, if you do this, there's nothing for the youth, women or farmers. Unemployment, as you know, youth unemployment today is 46%, out of which educated unemployeds, among them 30% are unemployed who are graduates. The question is, ladies and gentlemen, unemployment in October and December, according to CMIE, our party has repeated this repeatedly, was as much as 37 million people. 37 million people were unemployed between October and December. Now we come to the question of a very important factor. 100% foreign direct investment allowed in insurance. What does that mean? Challenge to all the public sector processes, LIC, Life Insurance Corporation, and a host of other insurance companies, and including Indian private sector companies. Now, while they are coming in, they'll come in with 100% equity. When our state asks for GST on insurance, including life insurance, to be reduced from 18% goods and services tax to 0, because it's only punishing people who are taking insurance, the central government did not allow it. It postponed it. That leads me to the question, is there some kind of a conspiratorial process here that foreign direct investors come in 100% equity, but the GST remains at 18% for insurance for the common people? Who benefits from this? I leave it to you to understand. Now I go to the second question that's very, very important today. That question relates to manufacturing. Yes, the survey has directly said
growth rate has been cut. But question is, manufacturing is only 15% of our GDP. And the promise was to take it to 25%. What is there in the budget which is going to take manufacturing to that 25% target of Mr. Modi? Remains at 15%. So how will you get higher growth? Naturally, growth is tumbling and conservative in its expectations. So friends, the question before us is, what has the budget done for the common people? It has consistently cut. Okay, taxes from 7 lakhs threshold has been raised to 12 lakhs. So 12 lakh level income of 12 lakhs will not pay taxes. But remember friends, inflation is raging. Nothing in the budget to control inflation. So when you gain that little bit, only 8 crore people pay taxes. Even if some proportion of those people gain a little bit, it will get eaten up automatically by inflation. That means your real gain is zero. This is the kind of very clever trick that the budget plays. I want to know from the budget, what is it had done for inflation? In fact, you'll be surprised to know that to keep the fiscal deficit at 4.4%, central government is again going to borrow almost 15 lakh crores. So debt of the country will keep going up. So my conclusion, nothing for the common people, nothing for the youth, only unemployment, nothing for women of any significance, only words, nothing for the farmers excepting some homilies, and worst of all, inviting 100% equity of foreign direct investment insurance, but not cutting the GST tax on insurance. Does it have a connection between the two? In this government, between somebody or the other, an international lobby? We need to think about that. Thank you. গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড়সিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস, যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে, সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বড়সিল। কম খরচে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসার হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে বাংলার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এই নার্সিংহোমে রোগীদের চিকিৎসা করেন। জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীদের আর দক্ষিণ ভারত যাওয়ার দরকার নেই। হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে পাওয়া যাবে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা। এখানে প্রসূতি মা ও সদ্যজাত শিশুদের বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে থাকেন গাইনো ও শিশু চিকিৎসকরা। দুপুর 12টা হোক বা রাত্রির 12টা, রোগীদের জন্য 24 ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রেখেছে হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোম। মাদকাসক্ত যুবকদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনছে চুঁচুড়া নবজীবন ফাউন্ডেশন। আজ থেকে 7 বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সংস্থার। হুগলি জেলা থেকে শুরু হয়েছিল নবজীবন ফাউন্ডেশনের কাজ। আজ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি। জেলা ও রাজ্যের হাজার হাজার মাদকাসক্ত যুবকদের মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনছে নবজীবন ফাউন্ডেশন। কি করে এই সংস্থাকে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন বন্ধন নিউজ এর ক্যামেরার সামনে, সে কথা বললেন সংস্থার কর্ণধার চন্দন দাস। দেখি ওটার মধ্যে কি আছে বা পাড়ার বড় দাদারা করছে, আমিও একটুখানি করি, ফিলিংসটা কি সেটা দেখতে যাই। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর কি হয়, সেটা ফ্রিকোয়েন্সিটা তখন অনেক বেশি থাকে, গ্যাপ থাকে যখন শুরু করে। পরবর্তীকালে যখন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই একটা সাবস্টেন্সের উপর, তখন সেটা থেকে বেরোনোর জন্য সে নানা রকম চেষ্টা করে, কিন্তু তার ওয়ে আউটটা জানা নেই যে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে নেশা থেকেও বিরত থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। তো আমি ভাবলাম যে শুধুমাত্র আমি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করলাম, আমার জীবনের সার্বিক উন্নতি হলো, বা আমার যেসব এম বা আমি জীবনে যে জিনিসগুলো করতে পারিনি সেগুলো আমি ফুলফিল করলাম, তাহলে তো শুধু আমার কথাই ভাবা হলো। তাহলে আমি এরকম কিছু কাজ করি যাতে আমার মতো আরও 5 জন
আমার দ্বারা উপকৃত হয় এবং একটা সার্টেন টাইমের পর যখন মানুষ চায় যে ফিরতে, অথচ তার কাছে আর রাস্তা থাকে না, তখন এই একটা WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা প্রসিডিওর বার করেছে। গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বোরোসিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস, যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে, সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বোরোসিল। দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বোরোসিল। রাজস্থানের বোরোসিল কারখানায় 1200 মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিদিন রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ওই মহিলাদের গাড়ি করে কারখানায় নিয়ে আসে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তারা বোরোসিলের বিশ্বমানের প্লেটের ডিজাইনে কাজ করে। দিনের শেষে তাদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। কর্মসংস্থানের এই বেনজির দৃষ্টান্তের জন্য বোরোসিল কোম্পানিকে কুর্নিশ জানায় ভারতবাসী। At Borosil, our products touch our customers' lives in many ways. Our philosophy is simple: understand the evolving needs of our customers and deliver solutions to meet them. We look beyond business. We promote green energy as well as provide healthcare and education for the underprivileged. In fact, this has been our heritage at Borosil. Our products are developed with innovation and thought. It is technology emboldened by the human spirit.